So do you like playing video games? I don't like playing video games right now, but there was a time when I was a kid. I used to play video games a lot when I felt bored and when got much time. Then I definitely tried different types of games, but still at now I'm not so interested in games. Okay. Copy করা যাবে না. So do you like playing video games? At present I don't like playing video games. তো এটাকে আপনি অন্যভাবে সরাইতে পারেন. So do you like playing video games? So I don't like আমার তো একই হচ্ছে। এই যে I don't like টা বাদ দেন. আমি ওটা দিতে চাচ্ছি না কিন্তু চলে অটোমেটিক্যালি চলে আসছে। আচ্ছা তাহলে আপনি বলেন at present I can't stand. I can't tolerate. কিছু একটা বলে এটাকে স্কিপ করেন. হ্যাঁ মানে ওটা ইয়া করে রাখছে কি বলবো কিন্তু যখনই বলতে যাচ্ছি তখন এটাই চলে আসতেছে বারবার। এইটাই হচ্ছে যে আইডিয়া জেনারেটিং বুঝছেন যে এই ভুলগুলো একটু সংশোধন করে দেখেন আপনি আমার এখানে খুব ভালো বলেন আমার এখানে 9 পেলেন ডাজন্ট ম্যাটার যদি ওখানে যা খারাপ হয় এই জন্য আইডিয়াগুলো একটু জেনারেট করার জন্য এই আয়োজন আর কি স্যার অ্যাকচুয়ালিটা দিচ্ছি না দেখে তো একটু অ্যাকচুয়ালি হয় কি বেশি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা এই যে ফ্লুয়েন্সি মার্কার্স বলেন বা লিঙ্কার্স বলেন এগুলো একটা মানে আছে অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা ফ্যাক্টকে এক্সপ্লেইন করি তখন ওটা ব্যবহার করি তো আমি তো ফ্যাক্ট বলেন না একটা ফ্যাক্ট ভালো একটা ফ্যাক্ট খারাপ সেটার মধ্যে যেটা আমার বেশি বিশ্বাস সেটার ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার yes what do you do when you feel bored Usually when I'm feeling boring, I try to find myself to do something interesting. Like I always try to play video games because when I'm playing some video games, it increased it like I can enjoy the time by playing video games. At the same time, the time passes so fast. So usually I play video games or talk with any of my favorite person during that time. so what is the most boring things that you did when you were a kid The most boring thing was going to school because when I was a kid, I always hated waking up in the morning and then go to school. But I also liked that I can meet with my friends. But the thing which is so boring was to wait after my when my classes when my class finishes, wait for my mother who will come to pick up me. So during that time, it feels so boring. At the same time, I was also feeling so frustrated. So these are the things. okay so some students consider school is boring so do you agree with this statement To be very honest, I totally agree with this statement because schooling nowadays is so boring because we don't learn any kinds of thing from schools. We learn from our private tutors or from coaching centers. So schooling is just totally waste of time. We can learn any kinds of things from there. So I usually don't go to schools that much. So I think it's a total waste of time. ওকে থ্যাংক ইউ এখন কোশ্চেন আছে টেন্সের বিষয়টা পাস্ট টেন্স কিন্তু আপনি বলছেন আছে দ্য মোস্ট বোরিং থিং ইজ ইট ফিলস লাইক যখন আপনি আপনার নাম ওয়েট করতে হতো এই জায়গাতে টেন্স আছে পাস্ট সেকেন্ড আরেকটা যেটা হচ্ছে যে যখন আমরা পাস্ট কোনো ইনসিডেন্ট নিয়ে কথা বলবো তখন চেষ্টা করবেন কিছু এক্সপ্রেশন ব্যবহার করা যে ওইটা তো আমার মনে নেই এখন তো ওইটাকে আমরা কি বলতে পারি অ্যাজ ফার অ্যাজ আই এম কনসার্ন যতটুকু আমার মনে হয়। এই এক্সপ্রেশন গুলো দিলে আরো সুন্দর হবে টেন্সটা একটু সমস্যা হবে স্যার এখন ইনসাফ আপনার কাছে এই কোশ্চেনের কোনো বেস্ট আনসার আছে কি কোশ্চেনটা আরেকবার সো হোয়াট ডু ইউ ডু হোয়েন ইউ ফিল বোর্ড usually when I feel bored I prefer gaming and sometimes I research about engines or some mechanical developments. These are the usual things that I do when I feel bored. ওকে মোর অর লেস সেম কিছু অ্যাড করছেন ইনক্রিমেন্ট আপনার কাছে কোনো এটার এক্সেপশন আনসার আছে না সেম চেষ্টা করতে পারি। সো হোয়াট ডু ইউ ডু হোয়েন ইউ ফিল বোর্ড Boredom is not my cup of tea, but sometimes I feel bored. And when I'm feeling bored, if I'm carrying a portable device, I usually use it and use the internet and scroll social media and that kind of stuff. ওকে বোর্ডম সুন্দর একটা ওয়ার্ড আসলো তাই না বোরিং থেকে বোর্ডম এগুলো আপনি নিতে পারেন মানে আপনি নেওয়া মানে কি ইটস নট অ্যাবাউট ইউ যে এই আইডিয়াগুলো একটু দরকার হোয়াট সার্জারি
So what is the most boring things you did when you were a kid? এই কোশ্চেনের আনসার কি ওনার মতো সেম না কোনো এক্সেপশন আছে? Exceptions. As far as I remember, when I was a kid, I hated studying because it felt way too forced, or I didn't feel any interest towards that. Rather than that, I felt boring when I was among adults and it was like boring conversations and I was listening to them. Uh, it was never made me feeling good. It made me feel good. ওকে So, I said, চেঞ্জ নাই আমার কাছে এটা কোনো তো পরের কোশ্চেনে যাই। পরের যে কোশ্চেনটা ছিল, সাম স্টুডেন্টস কনসিডার স্কুল ইজ বোরিং। এটার কোনো ওনার আনসারটাও ভালো হয়েছে, হুম। কিন্তু যে আনসারটা দিয়েছেন ওইভাবে দেওয়া হবে না, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দেওয়া অতিরিক্ত হয়ে গেছে, যে মানে স্কুলে কিছু শেখা যায় না, ওইটা না, মে নট why always? students or learners may not receive the proper acquire proper knowledge that is আমি বলছি মানে আমাদের পার্সপেক্টিভে, গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ বলা না ছিল। গ্লোবাল পার্সপেক্টিভের বড় বিষয় যে দেখেন, কেউ কেউ না কেউ তো ভালো করতেছে, স্কুলে যায় শিখতেছে, হুম। অনেক আমার মনে হয় না না আছে প্রথমে আছে। মেনশন করা উচিত ছিল যে লোকালি দেখেন, এখন এক্সপেরিয়েন্স না এইটার ক্ষেত্রে লোকালি না, এইটার ক্ষেত্রে যদি আপনি ভিউটা দেন, আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ, ইটস নট অল অ্যাবাউট দ্য ওভারঅল ভিউ, ভিউটা হচ্ছে আপনার, তখন আপনি ওই যে আপনি মনে করেন সেই ইন্ডিকেটরটা ব্যবহার করেন। আমি মানে আপনি তো যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এটা জেনারেলি স্টেটমেন্ট, স্কুলে কেউ কিছু শেখে নাই তো, ফ্রম মাই ওন পার্সপেক্টিভ স্কুল ইজ বোরিং। মানে পজিটিভ নেগেটিভ দুইটাই একসাথে দুইটাই দিতে হবে, কিন্তু আমি যখন আমি মতামতটা দিচ্ছি তখন আমারটা বলে আমি দিব, তখন কি হবে, এটা এই কোশ্চেনটা তো যদিও কর্কশ আনসার আসছে, কিন্তু এই কর্কশ সেন্সটা আপনার, ওনারও না আমারও না, কারণ আমার কাছে স্কুল ভালো মনে করেন এরকম। ও এটার এক্সেপশন করে আনসার আছে মোটামুটি। না যদি ওকে। So some students consider school is boring. So do you agree with this statement? So I think it's a controversial question, and lack of responsibility of teachers is making this question even more valid towards them. And not all teachers are, I mean, they are avoiding those responsibilities, but there are a lot of teachers, those who don't even follow the instructions how to teach students and how to control the classroom. These are the things that make schools boring, and I think that's what most of the students feel. ভালো আছে। But now let's move on video games. So do you like playing video games? I don't like playing video games right now, but there was a time when I was a kid. I used to play video games a lot. When I felt bored and when I got much time, then I definitely tried different types of games. But still, at now, I'm not so interested in games. Okay. কপি করা যাবে না, যেমন যেমন এটা উনি অ্যাভয়েড করতেন, ওনার কিন্তু আগে কপি হইতো, স্কিপ করতেছে। So do you like playing video games? At present I don't like playing video games. তো এটাকে আপনি অন্যভাবে সরাইতে পারেন। So what kinds of video games do you play? As I mentioned earlier, I don't play that much video games, but I used to play video games like online games, hunting or finding treasures, or action video games. So that's my cup of tea. So is it good for young people to play video games all the time? Playing video games all the time comes with lots of pros and cons, because it comes with lots of advantages and disadvantages at all. Playing video games sometimes is important to freshen up minds, but sometimes it can lead to difficult health diseases like eye vision, loss of eye vision, and so much, and obesity, gaining obesity. So that's what I can say. So do you think people spend too much time on playing video games nowadays? Yeah, I do think definitely it's taking more of the time, most of the time, from the youngsters, because they are so keen on playing video games nowadays. And as technology getting much increasement day by day, people are so keen on playing video games through the use of internet. So that's what I can say. So now it's time for Adrik. Same questions.
আনসারগুলো এক্সেপশন হলে আমরা এটা অ্যাকসেপ্ট করি, আদারওয়াইজ আমরা স্কিপ করে যাব। সো কোশ্চেন ছিল, ফার্স্ট কোশ্চেনটা, ডু ইউ লাইক প্লেইং ভিডিও গেমস? সো কোশ্চেনের আনসারটা ওনার মতোই, আই ডোন্ট লাইক প্লে ভিডিও গেমস, বা এক্সেপশন আছে। That is an interesting question. As at present, I'm not keen interested on playing video games, but if I recall my memory, it was in Eto. Okay. At that time, I used to play video games. হ্যাঁ, এটা বলা যাবে। ওরকম ঘোরায় বলতে হবে, মানে ওই কপি জানে না। Do you like playing video games? So I don't like play একই তো হলো। Thank you. So that is an interesting question. At present, So, I'm not এটা keen দেওয়া interested. যাবে? ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। হ্যাঁ, কারণ আমি হ্যাঁ, আগে এটা খেলতাম, এখন তুমি- খেলি না, এটাই তো মানে ইন্টারেস্টিং একটা কাজ কেন? করতে হবে, যখন তোমার মনে করো যে আইডিয়া জেনারেট করতে অনেক সময় লাগছে, তখন এটা You're feeling মানে না, দিবা। গ্যাপ ফিলার হিসেবে বলার চেয়ে আমি ইন্টারেস্টিং এসেন্সে দিচ্ছি, সময় দাও। কারণ আমি এখন এটা হেট করি, কিন্তু একটা সময় আমি এটাতে ফন্ড অফ ছিলাম। উনি আগে বলছে যে ড্যাশ ইজ নট মাই কাপাটি, ওইটা কেন স্কিপ করলাম, কারণ ওইটা ব্যবহার হয়ে গেছে, বোর্ডম মানে বেশি ব্যবহার করা, বেশি একবার ওভার ইউজ করা। একবার ব্যবহার করেন, ইট উইল বি ওকে। কিন্তু ওই যে বোর্ডম, যেহেতু উনি প্রথমবার নিচ্ছে যে বোর্ডম ইজ নট মাই কাপাটি, আবার এখনো নিচ্ছি বই ইজ নট মাই কাপাটি, তখন ওই এক্সামিনার বুঝে যাবে যে চ্যাংরা তুমি মুখস্থ টেমপ্লেট মারতেছে। যদি এক্সপ্রেশনগুলো একবার ব্যবহার করেন, ইট উইল বি গ্রেট। রিপিট যাতে না হয়, রিপিটেশন ইজ অলওয়েজ ব্যান্ড ডিসকার, পুর ব্যান্ড ডিসকার। ডু ইউ লাইক প্লেইং ভিডিও গেমস? So I don't like আবার তো Yeah. একই question। That's an interesting question. না বা দ্যাট ইজ ওটা যেহেতু না এটাতে ওটা এনার্জি আছে না। একটু আচ্ছা, মানে আপনি ওটা knowledge skip থাকতে, yeah. আচ্ছা, আপনি আমার এক্সপ্রেশন নিয়ে দরকার নেই, বাট এই যে আই ডোন্ট লাইকটা বাদ দেন। হুম। আমি ওটা দিতে চাচ্ছি না, কিন্তু চলে অটোমেটিক্যালি চলে আসতেছে। আচ্ছা, তাহলে আপনি বলেন এট প্রেজেন্ট আই কান্ট স্ট্যান্ড, আই কান্ট টলারেট, কিছু একটা বলে এটাকে স্কিপ করেন। হ্যাঁ, skip, মানে ওটা সব ইয়া করে রাখছি, কি বলবো, কিন্তু আচ্ছা, যখনই বলতে যাচ্ছি তখন এটাই চলে আসতেছে বারবার। এইটাই হচ্ছে যে আইডিয়া জেনারেটিং, বুঝছেন, যে এই ভুলগুলো একটু সংশোধন করে দেখেন। আপনি আমার আমার এখানে অবশ্য actually খুব বলাটা ভালো ভুলে বলেন। গেছি। আমার এখানে 9 পেলেন, ডাজন্ট ম্যাটার, যদি ওখানে যা খারাপ হয়, এই জন্য আইডিয়াগুলো একটু জেনারেট করার জন্য এই আয়োজন আর কি। স্যার অ্যাকচুয়ালিটা দিচ্ছি না দেখে তো একটু অ্যাকচুয়ালি হয় কি, একটু বেশি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা এই যে Actually one of the ফ্লুয়েন্সি most মার্কার্স common. বলেন বা লিঙ্কার্স বলেন, এগুলো একটা মানে আছে। অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা ফ্যাক্টকে এক্সপ্লেইন করি তখন ওটা ব্যবহার করো, তো আমি তো ফ্যাক্ট বলেন নাই। Actually বলতে একটা ফ্যাক্ট ভালো, একটা ফ্যাক্ট খারাপ, সেটার মধ্যে যেটা আমার মানে বেশি বিশ্বাস, সেটার ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার হয়। Yes. Do you like playing video games? So recently, I don't get enough time to play video games because of my studies and other hectic schedules. But when as a child during the Corona pandemic, I used to play video games to refresh my mind and avoid the boredom. At the same time, I now try to play video games sometimes if I get enough time during my vacations or holidays. দেখেন, শেষের এটা আমার দরকারই ছিল না, হ্যাঁ, প্রথমে তো দরকারই ছিল বলেই না। দিয়েছেন আমি খেলিনি, তো এইটুকু ওখানে পাঁচটা আমি খেলতাম, এখন প্রথম বলছেন এখন খেলি না, পাঁচটা খেলতাম, ওখানে শেষ। নেক্সট, এটার কোনো বেটার আনসার আছে? Maybe. Okay. Question. So what do you like playing video games? Not that much, but when I get free times, I usually try to be engaged with some games, more like adventurous games. But I avoid to be getting addicted because it's resulting in worse situation all the time. So what kind of video games did you play when you were a kid? I had a list of favorite video games, and among all, and some of the kinds are free world and racing, and another type was adventure. But among all of them, I like the free world and multiplayer the most. Because in multiplayer games, I can engage with my some friends and I can talk with them during that game, and I can compete with them. So I like multiplayer games the most. Okay. Questionটা কোনটা ছিল স্যার? Hmm? Past tense কিন্তু। First Yeah. tense. So some of the kinds are dash dash, মানে present answer আছে। Okay, next. কোনো question, exception answer আছে স্যার? Question the foreign. What kind of video games did you play when you were a kid? So when I was a kid, I was already interested in mechanism of engines and how it works. So I was almost all the time engaged in some racing games and understanding the
aerodynamics and the design, how it works. So I really loved racing games such as Real Racing 3, and there are a lot of exceptions alongside that. Next question of mine. Is it good for young people to play video games all the time? I don't think so, because playing video games might be addictive when you are playing it all the time. And at the same time, I think that they don't get enough time to play video games, because of their day-to-day life works and other schedules. So I don't think it's good for them. দেখেন আই ডোন্ট থিঙ্ক তিনবার আসলো তিনবার তো এখন যে ইয়েটা হওয়া উচিত ছিল আই ডোন্ট থিঙ্ক একবার বলে তারপর ওটা না ইজ ইট গুড ফর ইয়াং পিপল টু প্লে ভিডিও গেম টু প্লেইং ভিডিও গেমস অল দ্য টাইম So in terms of playing all the time, I would definitely disagree with that, and because it's if we play games, it would release dopamine in an excessive rate, and I think it's more of a dangerous things for young generations and their mentality. I think it's not recommended. এটা ডেঞ্জারাস দিব না হার্মফুল দিব কারণ আপনি যে ওয়ার্ড পাইনি স্যার, ইয়েটা মাথার মধ্যে আসে না। সিকোয়েন্স যেটা আসে যে Harmful আসছে। harmful. হ্যাঁ। Do you think people nowadays spend too much time on playing video games? Frankly speaking, people are devoting too much time on video games just because they want to feel more intrigued in their their kind of activities. At the same time, sometimes they feel to escape from their busy schedule. So to stay away from their busyness, they try to play video games. ভালো আছে আইডিয়াটা ভালো একটু ভালো আর হয়েছে, একটা ভালো হয়েছে। কারণের সাথে অ্যাড করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে ল্যাক অফ আউটডোর ফ্যাসিলিটিস এখন মেজর তো পয়েন্ট। বাচ্চারা বা লোকজন কেন যাচ্ছে ভিডিও গেমস খেলতেছে একটা জেনারেশন ছিল যখন খেলা বাইরে মানে খেলতো, আউটডোর outdoor স্পোর্টস space। ফুটবল ক্রিকেট হাডুডু ইত্যাদি তো এখন ওই আউটডোর স্পেস গুলো কমে আসতেছে এটা আর একটা কারণ আপনারটাও ভালো হয়েছে আর এটা এই কারণটাও হতে পারত সো দেবো স্যার Do you think people nowadays spend too much time on playing video games? Oh yes, it is addictive because it is based on how our brain works, and they know how it works, and they make it even more attractive or addictive towards them, make it more rewarding, and it actually harms how our brain should work. And স্যার the কোশ্চেনটা কি ছিল আগে সেটা বলেন Questionটা আনসার ছিল- আসছে questionটা ছিল হচ্ছে যে বর্তমানে কি লোকজন বেশি টাইম ভিডিও গেমসে স্পেন্ড করে ও আচ্ছা কোশ্চেন তো অন্যরকম আনসার আসতেছে এখনো ইয়েটা রেটেড হয়নি আচ্ছা তাহলে আরেকবার So, question do you করো। think people spend too much time on playing video games nowadays? Yes, I think they do spend a lot of time playing video games because it is addictive, and it is actually organized in such a way to make it more addictive and make people spend more times in video games or sim racing. I think these are the reason that they are considered more addictive. Now let's talk about computers. In what conditions do you use a computer? There are a lot of use case of computers. I think I would probably use it in my works or my studies because there are a lot of artificial intelligence and many other things going on. I think mostly studies. It's okay. When was the first time you used a computer? As far as I remember, I think I used a computer when I was almost 10 maybe, and then answer it freely. Yes চলে গেল। As far as I remember, I think দুটার মানে কিন্তু সেম দুইটা একসাথে বলছেন আপনি As far as I remember, I was only 10 when I used a computer for the first time, and I used it when it was শেষ অধ্যায় বাদ The- আমি 10-এর সময় আমি কম্পিউটার ব্যবহার করছি এটা শুধু অ্যাড করতে পারেন আমার বাবা আমাকে শেষ। একটা কম্পিউটার গিফট করছিল এই সময় আমি প্রথম ব্যবহার করছি শেষ কাহিনী ওখানে শেষ করে সো
When was the first time you used a computer? As far as I remember, I was a kid and almost I was 10 when I used a computer for the first time, and it was my father's computer. Uh, yeah. Okay. What would your life be without internet? I think it's going to be a disaster if I don't have any internet connection, because my life is mostly surrounded with all the stuffs connected with internet, and my data is also uploaded in internet. So it's unimaginable to think about a day without internet. Bilingual Learning Center, BLC, Bogura.